সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম কো সলিসিটর্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। আমরা ফার্স্ট সেগমেন্টে ফোর্সড ম্যারেজের উপর বলছিলাম। A forced marriage is where one or both people do not consent to the marriage as they are pressurized or abuse is used to force them to do so. Forced marriage টা হচ্ছে কি, যে যেখানে তারা কনসেন্ট দেয় না কিন্তু তাদেরকে প্রেশারাইজ করা হয়েছে এবং তাদেরকে অ্যাবিউজ করা হয়েছে বিয়ের জন্য, মানে কনসেন্ট দিতে, যে ফোর্সফুলি তাদেরকে বিয়েতে এনগেজ করা হয়েছে। আমি একটা কেসের উল্লেখ করব আজকে, তারপরে আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি উইল ডিসকাস অন মোর থিংস অ্যাবাউট দ্য ফোর্সড ম্যারেজ। যে এদেশের মধ্যে এ মাদার হু ফোর্সড হার ডটার টু ম্যারি এ রিলেটিভ almost twice her age has been sentenced to 4.5 years in prison. যে বলা এখানে দেশের ক্রাউন কোর্ট আপনার একজন মাকে সাজা দিয়েছে 4.5 বছর, 4.5 ইয়ার্সের আপনার প্রিজন সেন্টেন্স দিয়েছে, যে তার মেয়েকে ফোর্স করেছে বিয়ে করার জন্য মেয়ের থেকে ডাবল বয়সের একজন পুরুষকে। The woman from Birmingham, who is in her 40s, dubbed the then 17-year-old into going to Pakistan in September 2016 to wed the man. যে বার্মিংহামের একজন মহিলা, সে তার বয়স 40 মতো, 40s এর মধ্যে ওরকম, এবং সে ট্রিক করে মানে তাকে খুব প্রতারণা করে, ডিসিভ করে তাকে পাকিস্তানে নিয়ে গেছে বিয়ে দেওয়ার জন্য। তার বয়স ছিল তখন 2016 সালে 17 বছর। সে ওখানে বিয়ে দেওয়ার জন্য আরেকজন মানুষের সাথে তাকে নিয়ে গেছে। The girl became pregnant by him when she was 13 and he was 29. যে মেয়ে কিন্তু প্রেগনেন্ট হয়ে গেছিল যখন তার বয়স 13 বছর ছিল এবং ওই পুরুষের বয়স ছিল আপনার 29, which her mother saw as a marriage contract. যেহেতু সে প্রেগনেন্ট হয়ে গেছিল 13 বছর বয়সে, তার মা মনে করছে কি এটা একটা ম্যারেজ কন্ট্রাক্ট, এটা বিয়ে দিতেই হবে তাকে, এটা তাকে বিয়ের মধ্যে এনগেজ করতে হবে ওই পুরুষের সাথে। সেন্টেন্সিং দ্য মাদার, মাকে যখন পানিশমেন্ট দিতেছিল, সেন্টেন্স দিতেছিল, জাজেরা আপনারা জানেন জাজের সেন্টেন্সিং রিমার্ক আমরা শুনি সব সময়। ক্রাউন কোর্টের জাজেরা যখন সেন্টেন্স দেয় তারা বিভিন্ন রিমার্কগুলো করে, এটাকে সেন্টেন্সিং রিমার্ক বলে। কারণ আমি এগুলো বেশি দেখি, কারণ আমি অ্যাপিল করি কোর্ট অফ অ্যাপিলের মধ্যে ক্রাউন কোর্ট ভার্ডিক্টের এগেইনস্টে। তখন আমি সবসময় যেটা কোর্ট থেকে বের করতে হয় সেটা হলো জাজের সেন্টেন্সিং রিমার্কটা আমি বের করি, যে জাজ কি বলেছে তাকে সেন্টেন্স দিবার সময়। এই কেসের মধ্যে জাজ বলছে কি, দ্য ভিকটিম হ্যাড বিন সোল্ড ফর হার পাসপোর্ট। এই মেয়ে তাকে বিক্রি করা হয়েছিল পাসপোর্টের জন্য। জুরার্স হ্যাড হার্ড দ্য ডটার, নাও এজড 19, এবং জুরি আপনারা জানেন ক্রাউন কোর্টের যে ট্রায়াল হয় 12 জন জুরি থাকে, 12 জনের মধ্যে 10 জনকে বলতে হবে গিলটি। যদি 9 জন গিলটি বলে গিলটি হবে না, 10 জন 11 জন বা 12 জন সবাইকে বলতে হবে। তখন তার বয়স ছিল 19 বছর। was fooled into traveling to Pakistan on the promise of getting an iPhone for her 18th birthday. তাকে প্রমিস করা হয়েছিল যে তোমার একটা আইফোন তোমাকে প্রেজেন্ট দেওয়া হবে, তোমার জন্য একটা আইফোন কিনে দেওয়া হবে তোমাকে তোমার 18th বার্থডের মধ্যে সময়। তাকে একদম ফুল করে তাকে বোকা বানিয়ে ওখানে পাকিস্তান নিয়ে গেছে। জাজ বলছে কি, ক্রুয়েলি ডিসিভড, যে খুব নির্দয়ভাবে তাকে প্রতারণা করা হয়েছিল। when the plan to marry her to the relative 16 years her senior was revealed, the girl protested. যখন তার কাছে বলা হলো যে তোমার চেয়ে 16 বছরের বেশি
ওই লোকের বয়স, ওই পুরুষের বয়স, তোমাকে ওর সাথে বিয়ে করতে হবে। তখন সে প্রোটেস্ট করছিল, সে বলছে না, এটা হবে না। In response, her mother threatened to burn her passport and assaulted her. তার মা করছে কি, তাকে বলছে তোমার পাসপোর্ট পুড়াই ফেলা হবে এবং তাকে অ্যাসল্ট করে, তাকে মারধর করছে। It takes no imagination to understand the terror she must have felt, the judge said. জাজ বলছে কি যে এটা আমাদের ইমাজিন করার আর মানে কষ্ট হয় না, বুঝতে আর কোনো মানে এটা সহজে বোঝা যায় যে কত টেরিফাইড ওই মেয়ে ছিল। তার ওই সময়ে ওই অল্প বয়সের একটা মেয়ে, ওই বয়সে মানে তার কীরকম টেরিফাই, সে কীরকম ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেছিল, সেটা আর আমাদের বুঝতে আর মানে অসুবিধা নাই। জাজ এটা বলছে। তারপরে জাজ বলছে কি, ইউ হ্যাড ক্রুয়েলি ডিসিভড হার, তুমি তাকে খুব নির্দয়ভাবে প্রতারণা করেছ। শি ওয়াজ ফ্রাইটেন্ড, সে খুব ভয় পাইয়া গেছে তোমাকে। শি ওয়াজ অ্যালোন, সে একা ছিল। হেল্ড অ্যাগেনস্ট হার উইল, তাকে তোমার তার ইচ্ছার অ্যাগেনস্টে তাকে পাকিস্তানে নিয়ে গেছো, তারা তাকে হোল্ড করে রাখছো সেখানে। অ্যান্ড বিং ফোর্সড ইনটু এ ম্যারেজ শি ড্রেডেড, যে তার মানে ড্রেডেড, সে যেই মিয়াকে সে খুব ভয় পাইছিল, সে কোনো কনসেন্ট দেয় নাই, এইটার মধ্যে তোমরা তাকে ফোর্স করে বিয়ের মধ্যে ঢুকাইছো। তারপরে জাজ বলছে কি আরো, এগুলো হলো জাজের সেন্টেন্সিং রিমার্ক। সে বলছে ইউ মাস্ট হ্যাভ নোন দ্যাট was her state, you must have known that was her state of mind, যে এইটাই ছিল তার মানে তার মানে চিন্তার মধ্যে, এটাই তার মানসিক মানে তার চিন্তা ভাবনার মধ্যে যে ছিল, তার মানে সে খুব ভয়ের মধ্যে ছিল, সে তাকে তোমরা টেরিফাই করেছো, সে একা ছিল এবং এগুলো সব তার চিন্তা ভাবনার মধ্যে ছিল, সেটা তোমরা দেখছো, সেটা তোমরা জানতা। Yet for your own purposes you drove the marriage through, তারপরে তোমার নিজের ইচ্ছার জন্য, তোমার নিজের পারপাসটা সার্ভ করার জন্য, তোমার রিলেটিভের সাথে বিয়ে দেওয়ার জন্য তুমি এটা তাকে ফোর্স করেছো ওই বিয়ের মধ্যে। এগুলো সব জাজের রিমার্ক। Prosecutor read a victim statement to the court in which the girl said, আমরা সব সময় দেখি কি যে মানে ভিকটিমের স্টেটমেন্টগুলো, বিভিন্ন ইম্পর্ট্যান্ট পার্টগুলো স্টেটমেন্টের, এগুলো প্রসিকিউটর মানে পুলিশের যে ব্যারিস্টার, তারা এগুলো পড়ে শোনায় আপনার জুরির কাছে, তারা এগুলো কোর্টের মধ্যে পড়ে। সেখানে জুরি বলছে, সেখানে মেয়েটা বলছে কি, দ্য গার্ল সেড শি ওয়াজ প্রাউড অফ হার সেলফ ফর কামিং ফরওয়ার্ড, সে খুব প্রাউড ছিল, সে খুব গর্বিত যে সে মানে সে আগাইয়ে আসছে। and wanted other young women who found themselves in similar situations to ask for help, এবং সে বলছে কি তার স্টেটমেন্টের মধ্যে যে আমি চাই আমার মতো এই সিচুয়েশনের মধ্যে অন্যান্য যারা মেয়েরা আছে তারা তোমরাও আগাইয়ে আসো, তোমরা পুলিশকে রিপোর্ট করো, তোমরা এটা প্রতিবাদ করো। The court heard how the wedding was the defendant's idea, এবং কোর্ট শুনছে যে কিভাবে যে ওই মহিলা তার মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার জন্য সবগুলা প্ল্যানিং করতেছিল, কিভাবে অর্গানাইজ করছে, এগুলো সব কোর্ট শুনছে। The victim's father, who is divorced from her mother, মানে ওই মেয়েটার বাপ যে তার মার সাথে ডিভোর্স হয়ে গিয়েছিল, eventually found out and told social services and police, তার বাপ তার মার সাথে নাই, ডিভোর্স হয়ে গেছে, সে এটা ফাইন্ড আউট করছে যে মেয়েকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সে তখন এটা সোশ্যাল সার্ভিস ডিপার্টমেন্টকে এবং পুলিশকে সে রিপোর্ট করছে যে আমার মেয়েকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দ্য মাদার ওয়াজ ফাউন্ড গিলটি, মাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, জুরি তাকে দোষী গিলটি ভার্ডিক্ট দিয়েছে। of 2 counts of forced marriage and 1 count of perjury after she lied to the High Court about the incident, তাকে একটা কাউন্ট পারজারি এবং 2 counts of forced marriage এর জন্য তাকে কনভিকশন করা হয়েছিল।
বিবিসি মিডল্যান্ডস করেসপন্ডেন্ট, যে ব্রিটিশ যে বিবিসি নিউজের যে করেসপন্ডেন্ট যারা নিউজ রিপোর্টার যারা আছে তারা বলতেছিল কি, তারা তাদের নিউজের মধ্যে তারা বলছে কি, দিস সেন্টেন্স সেন্ডস এ স্ট্রং মেসেজ টু পটেনশিয়াল পারপিট্রেটরস দ্যাট ফোর্সিং সামওয়ান টু গেট ম্যারিড ইজ ইললিগাল। তারা বলছে কি নিউজের মধ্যে বিবিসি করেসপন্ডেন্টরা, যে কেউকে ফোর্স করা একটা বিয়ের মধ্যে নিয়ে আসা, এনগেজ করা, এটা ইললিগাল, ফোর্স করা যাবে না, and punishable by a lengthy term of custodial sentence, এবং এটার জন্য অনেকের লং প্রিজন সেন্টেন্স হইতে পারে। Campaigners hope those who are silently suffering will be encouraged to seek help. যারা ফোর্স ম্যারেজের ক্যাম্পেইন করে, ফোর্স ম্যারেজকে স্টপ করার জন্য যারা ক্যাম্পেইনে আছে, ক্যাম্পেইন গ্রুপ আছে, তারা হোপ করে যারা খুব সাইলেন্টলি যারা সাফার করতেছে, নীরবে যারা এই মানে সাফার করতেছে, যে তার মা বাপ তাকে ফোর্স করে আরেকজনের কাছে বিয়ে দিতে পারে, তার সম্মতির এগেইনস্টে, কনসেন্টের এগেইনস্টে তারা যারা ক্যাম্পেইন করতেছে ফোর্স ম্যারেজের জন্য, তারা মনে করে কি যে এখন যারা সাফার করতেছে নীরবে তারা কাম ফরওয়ার্ড, তারা আগাইয়ে আসবে টু সিক হেল্প and speak out about the trauma and psychological damage caused by the coercive measures enforced by their relatives. তার মানে যে এখন যারা নীরবে এই সমস্ত অ্যাবিউজ সাফার করতেছে তারা মনে করে কি এখন তারা আগাইয়ে আসবে এবং স্পিক আউট অ্যাবাউট দ্য ট্রমা অ্যান্ড সাইকোলজিক্যাল, যে তাদেরকে মানসিক যে একটা যন্ত্রণার মধ্যে রাখছে, এবং কোয়ার্সিভ মেজার্স এনফোর্সড বাই দেয়ার রিলেটিভস, যে তাদেরকে যে থ্রেটেনিং বিহেভিয়ারের মধ্যে রাখছে, প্রেশারের মধ্যে রাখছে, এগুলো তারা এখন বলবে, এগুলো তারা আগাইয়ে আসবে। তারা এটা মনে করে ক্যাম্পেইন গ্রুপরা, যে এনকারেজ করতেছে সবাই তোমরা কাম ফরওয়ার্ড, সবাই আগাইয়ে আসো, রিপোর্ট করার জন্য বলছে। The irony is those who claim to love them the most are the ones who are destroying their lives through manipulation and deception. তো এখানে মেইন কথা হলো কি, যারা তাদেরকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে তারাই তাদেরকে ম্যানিপুলেট করতেছে এবং ডিসিভ করতেছে, প্রতারণা করতেছে এবং ফোর্স ম্যারেজের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে, যেটা সিরিয়াস অফেন্স এই দেশের মধ্যে এবং যেটার জন্য লং প্রিজন সেন্টেন্স হতে পারে। I will go back to my colleague barrister Lynn Townley. Lynn, what are the signs, how the people can see that forced marriage, the signs of the forced marriage, please? Okay, well, we're looking at, there's two aspects to look at. It's within the family itself and then outsiders. So for people outside a family structure to be aware that this might be happening, and then what happens if you're inside the family and if it's going on within the family. Well, initially the signs would be the obvious ones. If one or both the parties said they didn't want to go ahead with the marriage, the message there would be to listen to what they say and explore why they're saying it, and not to write it off as being down to, I don't know, nerves or reluctance, but actually they're saying no when actually they're meaning that they consent. Question that if someone is saying no, or if someone reports it to you that they are not happy to go ahead with the marriage that someone in the family is arranging for them. That's the first sign within the family, and that should be taken seriously. And it may be that a report should be made outside the family to a government agency such as the Forced Marriage Unit, which takes phone calls, and there's also a way to email them. In relation to looking on as the third party outside what's going on, often what victims will do is make a first report of a concern to someone like a teacher, or someone trusted outside the family, a co-worker, maybe if they're at university, someone at the university, or if they've any involvement with social services or any of the local council services, or equally someone that they go to see
for medical treatment, for example. So it can be these sort of frontline workers, such as medics, social services, educators, teachers, that might get the first report of either a forced marriage has occurred or there's a concern. The person has a concern themselves that they're going to be forced into a marriage, or they're concerned about a friend or a relative who they think may be about to be forced into a marriage as well. So that's often where the first complaint will come from. And that's why whenever the government were thinking, at the stage of thinking about introducing the legislation, why they trained and had trained all frontline workers working in social care and education, and why there were legislative or guidelines to the legislation and statutory guidelines as well, which accompanied the legislation, which involved mandatory training for those type of frontline workers, and also police officers as well receive and still receive training about how to deal with potential victims of forced marriage. So it will often be that a report is made by someone or on behalf of someone, or by someone who's just concerned, maybe without that person's knowledge that they're making the report. And that can be problematic, because there might be a denial as well. If someone goes back and asks the person that the concern has been raised about, there could also be a denial there. Is but it the also signs possible? would be, yes. Is it also Sorry? possible to tell the the girl that if you do not agree to the marriage, then you will be bringing shame to the family? Well, this is often one of the things that are used by the family. So this is where we get into, that's an example of coercion, because bringing up the issue of honour and family honour and shame, which is the opposite of family honour, for those that are born and live in a culture where honour is a day-to-day issue, and a large issue around family life and your own personal integrity. That can be used as one method of coercing someone. So that would potentially or could be a forced marriage. So if the person is only consenting because this issue has been rallied towards them and they've been told that they'll bring shame on the family, well, then that could be going into the and that is a frequent and a common way of getting someone to agree to a marriage that they otherwise wouldn't agree to or are reluctant to agree to. But that in itself that's not an excuse. And even if the individuals or the perpetrators think that the family honour is in fact more important than any sort of potential criminal matter or matter that the state might choose to legislate on, well, that is no excuse. So the family honour is never an excuse for forcing someone into a marriage. And different types of psychological and emotional pressure. Well, that would fit into the psychological stroke emotional, or perhaps both, because honour, as we know, is very important within collective societies. Honour is perhaps one of the most important things, and the family honour is paramount, and maintaining family honour is a paramount consideration for people in collective societies. And this is why the practice is growing up, because often people saw their own feelings and their own autonomy as second to the actual family unit, and that they had to put their own feelings aside and go ahead with things like marriages that they didn't want because it was better for the family unit as a whole. But the law doesn't recognise that, and also times have changed and moved on. So there is a tension sometimes between the overall collective needs of a family and an individual's needs, because often in the past the individual would go ahead with the marriage in order to preserve, as they saw it,
the honour of the family and not to bring the family into dishonour in any way and put their own needs as secondary to that of the overall family unit. Yeah, so the thing is no longer acceptable. The mainly this psychological, emotional, physical, or the bringing shame, all this sort of the abuse is happening in this country, in the UK, and then somehow that trick the girl to take to the abroad. That's the way it's happening. Yeah, it can be, yes. It's not the only way, but it can be one of the ways in which it happens. So the psychological pressure can start, or indeed there may be no psychological pressure. Someone can be taken abroad, as you say, tricked. Well, they can be taken abroad, for example, on the basis that they're going to see relatives, or they're going on a holiday or a family holiday. And then whilst abroad, a marriage is planned and a marriage takes place. So there are many ways in which it can take place, but I mean, those are examples. So someone may know because the emotional blackmail may have started some time before, and then eventually they are taken out of the country and the marriage is facilitated that way. Yeah. But equally, there have been cases where people have absolutely no idea and they think they're going on holiday, and then they're taken completely surprised when they're abroad, when they're introduced to someone and told they're married. I think we need to go for a short break now. We will get back to that point in the next segment again. Yeah. দর্শক আপনারা শুনছেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলির কাছে। সে দীর্ঘ 25 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার। উনি লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে যারা ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করে তাদেরকে পড়ান, ওখানকার উনি টিচার। উনি বিগত জীবনে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস, যে পুলিশের যে সিপিএস আছে, ওখানকার সিনিয়র ক্রাউন প্রসিকিউটর ছিলেন এবং উনি অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার ছিলেন, এবং উনি হোল ইউকে উইমেন ব্যারিস্টার অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারপারসন, প্রেসিডেন্ট। আমরা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।